It is an absolute privilege to be here. Velika je prednost biti ovdje sa vama. Now I'm supposed to be talking for a few minutes about health. I trebam par minuta da vam pričam o zdravlju. But looking around, you all look so healthy. You don't need me. Ali kada vas ovako posmatram, nekako mi svi izgledate zdravi, možda to i nije potrebno. But I wonder if you'll indulge me for a few seconds. Ali možda ćete me potrpiti par trenutaka. You see, every time I go to a new place, vidite, svaki put kad odem na neko novo mjesto, I like to see how healthy we all are. želim da vidim koliko smo zdravi mi svi. So I need everybody to stand for me. Hajde, svi ustanite. Excellent. Odlično. Now, I am going to ask you a few questions. Sad ću da vas pitam par pitanja. And if you answer yes to them, iako je vaš odgovor da, you can stay standing. onda možete ostati da stojite. But if you say no, ali ako je odgovor ne, you must sit down. onda morate da sjednete. You understand? Jeste li me razumili? Excellent. Odlično. Okay, the first question is, prvo pitanje, if you have been able to eat 5 to 10 portions of fruit and vegetables each day of this week, stay standing. Ako ste ove sedmice bili u stanju da svakog dana pojedete 5 do 10 porcija voća i povrća, ostanite stojati. To ne znači da ste 5 do 10 puta jeli to na dan, nego to znači da ste u količini toliko voća i povrća uzeli. If not, sit down. Ako niste, onda sjednite. Okay, great. Dobro. Now, for those still standing, and only for those still standing, a sada samo oni koji još uvijek stoje, if you have been able to drink between 1.5 to 2 liters of water a day, keep standing. A ako ste mogli da pijete svaki dan barem 1,5 do 2 litre vode, onda ostanite stajati. Inače sjednite. If not, sit down. Ako ne, sjednite. For those still standing, oni koji sada još uvijek stoje, if you have been able to sleep between 6 and 8 hours every night, stay standing. Ako ste svake noći mogli da spavate 6 do 8 sati, ostanite sjediti. Ostanite stajati. All the pastors have sat down. Znam da će sada svi pastori da sjednu. Last question. Posljednje pitanje. If you have been able to exercise 6 days of the week for up to 30 minutes each day, stay standing. A ako ste u toku prošle sedmice svakoga dana vježbali barem 30 minuta, onda ostanite da stojite. Excellent. You've done excellent work. Why don't we give them a round of applause, those still standing? Ajde ovi koji još stoje da im damo jedan aplauz. Well done. You can sit down. U redu, sad možete da sjednete. I have no prize for you. Nema neku nagradu za vas. But the prize is a healthy life. Ali nagrada je zdrav život. Now what I talk about are the different diseases. Ono o čemu ćemo govoriti su različite bolesti. And they are contained in a system called life colors. A to se sadrži u jednom sistemu koji se zove životne boje. And today we're going to be talking about the green life color, which is cancer. A danas ćemo govoriti o zelenoj boji života koja je povezana sa rakom. Let me see your hands if you know anybody with cancer. Podignite ruku ako poznajete bilo koga ko ima rak. Let me see your hands. Da vidim vaše ruke. If you look around, you'll see that most people know at least one person with cancer. Kada pogledate, vidjet ćete da većina ljudi poznaje nekoga ko ima rak. It's actually an epidemic in the West. U stvari to je jedna epidemija na zapadu. But I want to take you back to 1970. Ali bi vas vratio u 1970. godinu. The premier of China was dying of cancer. Premijer Kine je umirao od raka. But he did something remarkable. Ali on je učinio nešto zaista značajno. He said that before he dies, he wants a survey done of all Chinese people. Rekao je da želi da se napravi jedna anketa svih Kineza prije nego što on umre. To find out where people have lots of cancer and where people don't have much cancer. I htio je da se vidi gdje ljudi imaju
dosta raka, a gdje je rak rijedak. And he found that so many people in adjacent areas of the country, In which parts of the country? in adjacent areas of the country, I on je pronašao da veliki broj ljudi u tom Jason području Kine, some had high rates of cancer, neki su imali visoku stopu raka, sometimes 1 in every 10 persons, nekada čak 1 od 10 osoba, and other areas had hardly any cancer at all, a neka druga područja teško da su uopšte imala rak. sometimes as low as 1 in 100,000. Nekada čak tako rijetko da je to bilo 1 u 100.000. And they found that the richest areas had the most cancer. I onda su pronašli da najbogatiji krajevi u stvari imaju najveću stopu raka. And the poorest areas had hardly any cancer. A oni najsiromašniji dijelovi su skoro da nisu ni imali rak. And that was because the poor people couldn't afford the diet of the rich people. A to je zato što siromašni nisu mogli da se priušte onakvu vrstu hrane kao bogati. And there were lots of studies, over 10,000 research studies came out of that big survey. I na osnovu te velike ankete izašlo je oko 10.000 naučnih radova. And it led to the China study. I to nas vodi ka kineskoj studiji. What they found was that animal protein and fat, Ono što su pronašli jeste da životinski protein i masnoća, especially the fat and protein in milk, posebno masnoća i protein iz mlijeka, increased the risk of cancer. povećava rizik od raka. They did a certain cruel experiment. Uradili su jedan prilično surov eksperiment. They took 1,000 rats Uzeli su 1000 pacova and they injected them with a toxin called aflatoxin. i ubrizgali su im aflatoksin, to je jedna vrsta otrova. Aflatoxin causes liver cancer. Aflatoksin uzrokuje rak jetre. Now, every one of those rats got liver cancer. Svaki od tih 1000 pacova je dobio rak jetre. Then they took the same strain of rats, Onda su uzeli isto tako pacove, gave them the same injection of aflatoxin, dali su im iste injekcije aflatoksina, but this time they halved the amount of milk protein in their diet, ali su ovog puta prepolovili količinu mliječne masnoće u njihovoj ishrani to below 10%. na samo 10%. None of those rats got cancer. I nijedan od tih pacova nije dobio rak. So they thought that this was incredibly significant. I smatrali su da je to nevjerovatno značajno. You may not realize this, but rats are very much like humans. Možda toga niste svjesni, ali pacovi su vrlo slični ljudima. Yeah, stop looking at each other. Nemojte gledati jedan u drugoga. It's just in the proportion of fat that is in their diet. Radi se samo o proporciji masnoće u ishrani. Now let's just take a look at what cancer is. Hajde da pogledamo šta je u stvari rak. Each of us have about 50 trillion cells. Svako od nas ima oko 50 biliona ćelija. Kod njih su to trilioni, kod nas su bilioni prevedeno. Trillion cells? We use another scale, that's billions. Okay. Kod nas su bilioni, a oni koriste drugačiju skalu, kod njih su trilioni. Each cell has all of your DNA in it. Svaka naša ćelija ima kompletan DNK. And each strand of DNA has about 50,000 genes. A svaka ta DNK ima oko 50.000 gena. So it's not unusual to find one of those genes that goes wrong. I onda nije teško pronaći jedan od tih gena koji će otići u pogrešnom pravcu. And they grow uncontrollably. I onda se oni razmnožavaju nekontrolisano. That is what cancer is, uncontrolled growth. To je ono što je rak, znači nekontrolisani rast. The truth is, we all get cancer. U stvari, ono što je istina, mi svi dobijemo rak. All of us have some cancerous cells.
Svi mi imamo neke kancerogene račne ćelije. But our bodies are so well designed Ali su naša tijela tako dobro dizajnirana that we have cells that will seek out and destroy the cancer. da mi imamo posebne ćelije koje traže i uništavaju ćelije raka. So that actually when you have the disease cancer, Tako da u stvari kada imate oboljenje rak, it is just like losing one battle after millions of battles won. to je kao da ste izgubili jednu bitku nakon što ste dobili milione drugih bitki. How many people recognize this lady? Koliko vas prepoznaje ovu damu? So Angelina Jolie, she had a double mastectomy. Angelina Jolie je imala duplo odstranjenje dojke. Obe dojke su je odstranjene. Because she had the gene for breast cancer. Jer je imala gen koji vodi ka raku dojke. But let me show you something. Ali da vam pokažem nešto. This was an experiment done in 2003. Ovo je eksperiment urađen 2003. godine. And it talked about the gene BRCA1 and 2 for breast cancer. I tu se radi o ova dva posebna gena, BRCA1 i 2, koji uzrokuju rak dojke. And it shows that women born before 1940 have only a 24% chance of getting breast cancer by 50. I tu vidimo da žene koje su se rodile prije 1940. godine su imale znači, vjerovatnoću samo 24% da će dobiti rak dojke kada budu navršile 50 godina. Women with the same gene who were born after 1940 have a 67% risk of getting breast cancer. Žene sa tim istim genima koje su se rodile nakon 1940. godine su imale vjerovatnoću od 67% da će dobiti rak dojke kada napune 50. godinu. The only reason for the change is the change in diet. Jedini razlog za ovu promjenu jeste promjena ishrane. Those people born before 1940 lived through the Second World War. Te žene su, koje su se rodile prije 1940. su išle kroz onaj drugi svjetski rat, Where food was rationed. kada se hrana davala u porcijama. They couldn't eat everything they wanted to eat. Nisu mogli da jedu sve što su poželile. And that actually protected them from cancer, even though they had the gene for it. I to ih je zaštitilo od raka, premda su imale te gene koje su ih činile ranjivim za rak dojke. And that shows that even if you're programmed to have cancer, Što znači da čak i ako ste na neki način predprogramirani da dobijete rak, there are things you can do in your life to reduce the risk. postoje stvari koje možete da uradite u svom životu da umanji taj rizik. This is a graph showing you all the different countries of the world. Ovo je znači jedan grafikon koji nam pokazuje različite zemlje svijeta. And it shows that as animal fat intake increases, I jasno pokazuje da kako raste unos životinskih masnoća, the death rate for breast cancer increases. stopa smrtnosti zbog raka dojke se povećava. So down here you can see there's a low death rate Ovdje vidite je niska stopa smrtnosti with a low fat animal fat intake. sa niskom stopom uzimanja unosa životinskih masnoća. And up here with all the Western rich countries, A evo ovdje gore na vrhu su sve te zemlje zapadne Evrope, bogate zemlje. you have a high death rate and a high fat intake. Imate visoku stopu smrtnosti i visoki unos životinskih masnoća. So our risk of cancer increases with the amount of animal fat and animal protein we take in. Tako da se naš rizik od raka povećava sa unošenjem životinskih proteina i životinskih masnoća. This is a map of the world. Ovo je mapa svijeta. The red areas show high rates of breast cancer. Crvena područja pokazuju gdje imamo puno raka dojke, And the dark green areas show low rates of breast cancer. a tamno zelena područja pokazuju gdje je malo raka dojke. As you can see, the Western countries all have high rates of breast cancer. Kao što vidite, zapadne zemlje imaju sve visoku stopu raka dojke. And some of the poorer countries have very low rates. A neke od tih siromašnih zemalja imaju vrlo nisku stopu raka dojke. Excellent.
This is what cancer looks like. Ovako izgleda rak. And the best way to think of cancer is like a weed in your body that needs to be killed. A možemo najbolje da to definišemo da je rak jedna vrsta korova koju trebamo da uništimo u našem organizmu. Cancer needs the right environment to grow. Rak treba pravu okolinu u kojoj može da raste. One of the most important things is sugar. Jedna od najvažnijih stvari za rak jeste šećer. Every cancer cell grows exclusively in the medium of sugar. Svaka ćelija raka raste isključivo kada je okružena i hranjena šećerom. We've already talked about animal fat. Već smo govorili o životinjskoj masnoći. And also we've spoken about dairy protein. I govorili smo takođe i o proteinu koji dolazi iz mliječnih produkata. One other thing that helps cancer to grow Druga stvar koja pomaže raku da raste is estrogen. Je estrogen. Now, women increase your risk of cancer if you have a lot of exposure to estrogen. Vi žene povećavate vaš rizik od raka ako imate puno estrogena. But did you know that 80% of the estrogen we take in Ali da li ste znali da 80% estrogena koji unosimo comes from animal and dairy products? Dolazi od životinjskih i mliječnih produkata. So by lowering the amount that we take in, time što ćemo smanjiti količinu unošenja takvih produkata, we lower our risk. Mi smanjujemo svoj rizik. Now I know none of you would do this, right? Znam da niko od vas ovo ne bi ovako radio. Now, 2 years ago in London, prije 2 godine u Londonu, there was a woman who was making ice cream from her own breast milk. Jedna žena je pravila sladoled od njenog sopstvenog mlijeka iz svojih grudi. Did anyone try it? Da li je to iko tako nešto probao? Let me see the hands of the people who would like to try it. Hajde da podignu ruke one koji bi volili to da probaju. No one. Niko. Well, how is it we don't like to take milk from our own species, but we'll take it from a cow? Kako to da mi ne volimo da koristimo mlijeko od naše sopstvene vrste, a hoćemo od krave? It's an interesting fact that you don't see animals in the wild drinking milk from other animals. Zanimljiva je činjenica da nećete vidjeti životinje u divljini kako uzimaju mlijeko od drugih životinja. Nor do you see them drinking milk into adulthood. Niti ih vidite da piju mlijeko kada odrastu. There is something that they know that we don't. Postoji nešto što oni znaju, a mi ne znamo. And that is, milk is not for adults. A to je, mlijeko nije za odrasle. And the only milk we should really take is our mother's milk. I jedino mlijeko koje bismo zaista trebali da koristimo je mlijeko naše majke. Now, just to conclude, in all of the life-color diseases, da zaključimo, u svim tim bolestima prema bojama, we promote a plant-rich whole grain diet. Mi podupiremo hranu koja je bogata biljkama i integralnim žitaricama. It is the best way to prevent disease. To je najbolji način da se spriječi bolest. Not just cancer, but diabetes, heart disease, high blood pressure. Ne samo rak, nego dijabetes, visok krvni pritisak, srčana oboljenja. And obviously daily you have to exercise. A očigledno potrebno je i da vježbate. But also key is managing your stress. I još jedan ključ je da dobro upravljate sa svojim stresom. And at the heart of that is forgiveness. A u srcu toga jeste praštanje. Forgiveness is at the heart of every reversal of disease. Praštanje je u srcu svakog preokreta jedne bolesti. By forgiving, you release stress. Kroz praštanje vi se oslobađate stresa. And as stress goes down, stres se smanjuje, the disease gets better. A bolest se popravlja. Later we'll be talking a bit more about forgiveness. Kasnije ćemo govoriti malo više o praštanju. But until then, happy Sabbath. A do tada želim vam blagoslovenu subotu.